بيقول a 2-year-old boy present to the emergency department with a 6-day history of sore throat. 6 أيام عنده sore throat. Persistent fever and rash. On examination, temperature 38.9, respiratory rate 28 per minute, heart rate 120 per minute. He is alert but miserable. He has conjunctival injection. His mouth and throat acutely inflamed. His chest is clear and heart sound normal. Blood pressure 95/55. His abdomen soft, neurologically normal. He has a morbilliform rash, morbilliform شكل الراش يعني on his tongue and lower limb and the swelling of the hands and feet. طيب ايه البوزيتيف داتا اللي عندنا هنا؟ هو عنده سنه سنتين، 6 أيام عنده سور ثروت وفيفر مش بتنزل وظهر له راش. الراش ده الترانك واللور لم، وعنده كمان سويلنج في الهاندز والفيت. تمام. التمبريتشر بتاعت 38.9، حط ريسبيراتوري ريت 28 وهارت ريت 120. طيب في كونجنتيفال انجكشن والماوث والثروت acutely inflamed. كل بعد كده نورمال. ده هنا عايز يقول لنا اللي هو كوزاكي مثلا وفي الكرايتيريا بتاعته اللي هو سنه كويس في أول 5 سنين تقريبا وفي بر 6 أيام. طيب select one answer only. Which of the following is the most likely diagnosis? Select one answer only. hand foot mouth disease ولا هنكشولاين بيربر ولا كوازاكي ولا ميزل ولا سكارلت فيبر. طبعا هي واضحة ايه كوازاكي. السؤال اللي وراه which of the following is the most serious potential complication. One answer only. acute glomerulonephritis ولا aseptic meningitis ولا bleeding due to thrombocytopenia ولا coronary artery aneurysm ولا toxic shock. I think it's coronary artery aneurysm. ده أكتر حاجة بيخافوا منها serious potential complication، صح؟ أيوة. السؤال الثالث which of the following treatment regimen is the most effective in preventing the most important long-term complication at this stage. احنا قلنا most serious potential complication قلنا coronary artery aneurysm. نقدر نعمل له ايه في التريتمنت most effective عشان نمنع اللي هو يجيله coronary artery aneurysm. select one answer only. aspirin ولا IVIG ولا IV ميثايل بريدنيزولون ولا أنتي تيومر ميثايلين فاكتور ألفا اللي هو الإنفليكسيماب ولا سايكلوسبورين. أعتقد اللي هو IVIG. IVIG. تمام. نقرا الإكسبلانيشن. الإجابة الأولى كوازاكي صح، الثانية كوروناري أرتري أنيوريزم صح، الثالثة IVIG. تمام. This boy has Kawasaki disease based on his age, history, and physical signs, including resistant fever, conjunctival injection, oral mucositis, morbilliform rash, and edema of hand and feet. الهاند and foot and mouth disease اللي هو كان جايبه في الاختيارات ده بيسببه كوكي فيروس. Unlikely because it wouldn't usually cause this degree of systemic index. الهاند and feet would have vesicles، بيبقى فيه vesicles مش swelling. تمام. rather than swelling. And oral inflammation commonly results in vesicles في الtongue. يعني في الهاند والفوت والماوس disease هنلاقي فيه vesicles في الهاند وفي الفيت وفي الماوس في الtongue. تمام. بيسببوا كوكسات وفيروس. Inoxaline bertra can also cause inflammation
even أنا تحت في السطر. Inoculum can also cause edema of the hand and feet in early stage, but the rash would be barbaric rather than morbilliform. Measles would be obviously cause morbilliform rash and conjunctivitis, but the high fever doesn't usually last for 6 days. The scarlet fever can also present with sore throat and fever, بس الرعش بيبقى erythematous and blanching. Starts in the axilla and the groin. يبقى الميزلز أيوة بيجي مع الموربيليفورم راش وكونجكتيفايتس، بس الهاي فيفر ما بتقعدش 6 أيام. السكارلت فيفر بيبقى معاها سور ثروت وفيفر، بس الراش بتاعها بيبقى erythematous وبلانشنج، وبيبدأ في الأكزيلا وفي الجروين. هنا كان الراش بتاعه فين؟ في الترنك واللور ليمب. Desquamation في السكارلت fever occurs during second week of illness, most commonly affecting الفيس والtrunk والlimbs. Kawasaki disease is second most common vasculitis disease of childhood after هينكشولاين بيبر. يبقى الفيرست most common هينكشولاين بيبر، بعده على طول كawasaki. Most common cause of acquired heart disease in developed countries. In developed countries يعني زي UK. The disease has worldwide distribution with a preponderance of males. أكتر في الميلز and ethnic bias toward Asia. يبقى الكawasaki أكتر في الميلز في الأسيان especially Japanese children. Incidence in UK 8.1 in 100,000 تمام، whereas in Japan كان in Japan 138 in 100,000. It probably represents an apparent inflammatory response to an as yet unidentified pathogen. لسه مش عارفين ايه الريسبونس ده لإيه الباثوجين associated with systemic vasculitis, particularly affecting the coronary arteries. يبقى هو vasculitis بيأثر خصوصا على الكوروناري artery. The disease occurs in 3 parts. بيحصل على 3 مراحل. الأكيوت فيز في اليوم الأول لليوم العاشر، والأكيوت فيز من اليوم ال11 لليوم 25، والكونفالسنت فيز. تمام. diagnostic criteria تبقى fever up to 39 for at least 5 days، على الأقل 5 أيام together معاها، يعني fever دي أساسية، معاها any 4 of the following، أي 4 من الحاجات الجايين. الراش ويبقى خصائص الراش A يبقى diffuse non vesicular، ما يقولش إن فيه vessels philomorphic. تمام. تاني حاجة conjunctivitis bilateral non virulent non ulcerating. تالت حاجة oral mucositis with strawberry tongue. رابع حاجة erythema and cracking of the lips and tongue. خامس حاجة cervical adenopathy usually بيبقى unilateral أكتر من 1.5 سم inside. erythema and edema of the peripheral extremities. في الفيرست ويك أول حاجة بتحصل في الفيرست ويك الإديمة والإريثيما بتاعت البريفرال extremities. تمام. يبقى عشان نشخص كوازاكي ليه كرايتيريا دي بيقول فيبر توصل لحد 39 درجة for at least 5 أيام، على الأقل 5 أيام. تمام. ومعاها أي 4 من الفولوينج كرايتيريا. راش قلنا لازم يبقى diffuse non vesicular polymorphic. conjunctivitis تبقى bilateral non ulcerated non virulent. oral mucositis strawberry tongue. erythema cracking of the lips and tongue. أو cervical adenopathy usually بيبقى unilateral أكتر من 1.5 سم inside. تمام. erythema and edema of the peripheral extremities في الفيرست ويك في الهاند والفيت يعني. تمام. في الأب acute phase اللي هي بتبقى من يوم 11 ليوم 25 بيحصل peeling of the skin في الفينجرز and the toes.
وthrombocytosis is common. And incomplete form more common in infants. في incomplete form تبقى أكتر في الانفants also seen with fever but fewer of the other criteria. This can lead to delay in diagnosis. مش تبقى ظاهرة عندهم الكرايتيريا. This form of Kawasaki is associated with higher incidence of coronary artery aneurysm لأن هو بيعدي undiagnosed. عشان كده higher incidence of coronary artery aneurysm. An important differential diagnosis is acute rheumatic fever, which can present with many similar features. However, in this case, there is usually evidence of recurrent acute infection with group A beta hemolytic streptococci ويبقى معاها positive ASOT تمام و elevated anti DNase B levels. anti DNase B level ديت characteristic للستريس. Glomerulonephritis isn't feature of Kawasaki, although striatal biuria is described. Meningism isn't a major complication feature of Kawasaki, although irritability isn't uncommon. يعني ممكن نلاقي فيه irritability. والwhite blood cells may seem نلاقي فيه white blood cells في CSF. ما نعتبرهوش meningism. Thrombocytopenia leading to purpura and bleeding isn't seen in Kawasaki. على الرغم من الميوكوسايتس and oral و dermatological features بس مفيش ثرومبوسايتوبينيا زي ما قلنا فوق بيجي ثرومبوسايتوزس. The rash typically non-purpuric unlike اللي موجود في الهينكشولاين purpura. The most important complications are cardiac myocarditis. The most common myocarditis, but especially development of coronary artery aneurysm that can have lethal short-term and long-term complications. أهم حاجة بنخاف منها في short term long-term coronary artery aneurysm. Toxic shock, which can present clinically with similar features, including fever, oral mucositis, macular rash, discommission of the hand and feet, complication of bacterial toxins. تمام من الستاف أو الستريبت ستافيلوكوكس أوريوس أو ستريبتوكوكس بايوجينس. Kawasaki leads to formation of coronary artery aneurysm with as many as 15 ل 25% من ال untreated cases. The incidence higher في اليونج infant ليه بيبقوا جايين بإنكمبليت كawasaki فمش بيتشخصوا فما بياخدوش العلاج. The aneurysm may be small but in some cases progress to significant dilatation or even giant aneurysm. ممكن يوصل أكتر من 8 مللي in size. This can lead to acute coronary artery thrombosis أو stenosis with risk of cardiac ischemia many months أو even years later. Routine treatment بقى including aspirin but the most effective regimen is IVIG combined مع الأسبرين. That is started during the acute phase of the illness اللي هو من أول 10 أيام. This regimen reduces the severity of the coronary artery lesions but not the long-term outcome. Corticosteroids, either the oral or IV route, widely but not universally used. They are particularly useful in resistant cases. ممكن نستخدم corticosteroids. Recent trials of anti-tumor necrotizing factor alpha, infliximab, show significant reduction in fever and shorten hospital stay, but not reduction في الانسيدنس برضه بتاعت coronary artery complications. Cyclosporins has been used in resistant cases, but so far without evidence of reduction in long-term complications. Recurrence rate حوالي 2% بس. Long-term follow-up for those with coronary artery complication is required and may need to be lifelong in the severe cases. خلاص فرصة كتير. عارفة التكبير عالية
معلش يا جماعة، ممكن نشوف الكيس